Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante. Yamahang vadami dang vadita Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddhang saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanam paripurnam Ama bhante. Panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on September 26, 2021, I am going to continue the subject of the last month Dhammatalk on the special qualities of Sotapatti Magga, based on the writings of the Venerable Mahāsi Sayadaw. Igere Hogere Diaye Set Nene Dine Natau Naseti Setimba Nase Chauye Nima Jesu Roshi Mahāsi Sayadaw Piaji Yedage Rariapo Chikambi Sotapatti Magga Gondu Ajangu Hobame. On this occasion, I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahāsi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Dear Chema, Jesu Roshi Mahāsi Sayadaw Piaji, a true Masaya, Nauta Saka Dongungule, Miawe Pelubare. Eri Sagariga, Tinye, Dia Atomuma, Jesu Miale Melo, Yusabare. Number 1, the belief that the self is never destroyed, it exists permanently, is Sotapatti. If this wrong belief is very strong, then one cannot practice vipassanā meditation. Why? Because if a person who clings to Sotapatti cannot believe that there is no self, if one realizes Nibbana with Arahata Magga, the body and mind process will cease. Then he or she cannot practice meditation. Therefore, this firm belief is called Mahāgandhāyon danger or obstacle that can prevent one from attaining Magga. Number 8. Atta Gaungha Bedoma Mabiepu Miedan Tishi Nere Lu Yusadaga Sasada Dati Be Di Dati Kaimene Vipassanā Diago Amato Naibu Bajang Le Atta Gaung Yelu Mashibu At a head mapi Nibango Mie Yona Asin Choning Dware Surago Eri Sasada Asweshire Duga Mayong Jire Adraja Amato Naina Babe Daja Dilo Kaimere Ayugo
Mahāgandhāyon မတ်ကိုမရအောင်အန္တရာယ်ပြုတတ်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲ Number 2, thoughts related to desire for objects that one wants are called Kama Vidaka. Sotapannas are not yet free from indulgence in sensual objects. Therefore, we must believe that Sotapatti Magga removes only thoughts of desire for sense objects that can lead one to be reborn in the lower realms. Number 2 လိုချင်စရာတွေနဲ့ဆက်ပြီးကျန်တာကိုကာမဝိတ္တခေါ်တယ်သောတာပန်မှာကာမဂုဏ်ခံစားမှုကမကင်းသေးဘူးဒါကြောင့်အပယ်ကျစေနိုင်တဲ့ကာမအကျဉ်းဆိုးကိုသာသောတာပတ္တိမဂ္ဂပယ်တယ်လို့ယူရတယ် Number 3, in addition, because Sotapannas are not yet free from dosa, they still have anger to a certain extent. However, we must believe that Sotapatti Magga removes Vyavara Vidaka, thoughts that wish for another person to die. They are not totally free from Vihisa Vidaka, thoughts of torture. If Sotapannas are walking with oxen, horses, etc., they are not free from thoughts related to goading them. However, they should be free from Vihisa Vidaka, thoughts that think of simply torturing others so that they suffer. Number 3နောက်ပြီးတော့သောတာပန်မှာဒေါသမကင်းသေးတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးမှုတော့ရှိတန်တလောက်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးအားသေပါစေလို့ကြံတဲ့ဗျာပါဒဝိတက်ကိုတော့သောတာပတ္တိမဂ္ဂပယ်တယ်လို့ယူရပါတယ်ညင်းဆဲဖို့ကြံတဲ့ဝိဟိង្စဝိတက်ကတော့အကုန်လုံးကိမှာမဟုတ်ပေဘူးနွားမြင်းစသည်နှင့်အလုံးလုံးနေရရင်အဲ့ဒီနွားမြင်းစားသည်ကိုမောင်းနေရမှုနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြံကတော့မကင်းပေဘူးဒါပေမဲ့စင်းရဲအောင်တသက်နှိပ်စက်ဖို့ကြံတဲ့ဝိဟိង្စဝိတက်မျိုးကတော့ကင်းသင့်တာပါပဲ Number 1, what is Miccha Ditti? Miccha Ditti is wrong view and wrong belief. Beginning with Atta Ditti and Sakaya Ditti, which wrongly perceive the aggregates of physical and mental phenomena as a living self or I. Sasata Ditti, Ojeda Ditti, Natika Ditti, etc. are Miccha Ditti. To speak of this Miccha Ditti, there are quite many. Question number 8
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပါလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားသောအမြင်အယူဆပဲယုံနံအစုမြကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တကောင်ငါးကောင်အနေဖြင့်ထင်မြင်မှားတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိစက္ကာယဒိဋ္ဌိမှစပြီးစသတ္တဒိဋ္ဌိဥច្ခြေဒဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိစသည်တွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါပဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုတော့ပြောရတာများလာပါပြီ Number 2, what is Mahāgandhāya? Among these, the belief that the self is never destroyed, it exists permanently, is Sasata Deity. If this wrong belief is very strong, then one cannot practice vipassanā meditation. Why? Because if a person who clings to Sasata Deity cannot believe that there is no self, if one realizes Nibbana with Arahata Magga, the body and mind process will cease. Then he or she cannot practice meditation. Therefore, this firm belief is called Mahāgandhāya, danger or obstacle that can prevent one from attaining Magga. Question number 2 Mahāgandhāya ဆိုတာဘာပါလဲအဲ့ဒါတွေထဲမှာအတ္တကောင်ဟာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးအမြဲတမ်းတည်ရှိနေတယ်လို့ယူဆတာကစသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဒီဒိဋ္ဌိခိုင်မြဲနေရင်ဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအတ္တကောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးအရဟတမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်ယုံနံအစဉ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီစသတ္တအစွဲရှိတဲ့သူကမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမထုတ်နိုင်တာပါပဲဒါကြောင့်ဒီလိုခိုင်မြဲတဲ့အယူကိုMahāgandhāyaမက်ကိုမရအောင်အနေရပြုတတ်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲ Number 3, what is Ucceda Deity? The belief that one only exists before death. After death, there is nothing left. There is no future existence. Is Ucceda Deity. Because one who holds this belief thinks that there is no future existence. Thus, there is also no need for one to perform wholesome deeds, hoping for benefits in the future existences. And there is also no need for one to avoid unwholesome deeds. Therefore, a person who holds the wrong view of Ucceda Deity believes that there is no wholesome karma or unwholesome karma. There are also no karma results. This is an extreme wrong view. Question number 3
Ocheda Dati Ayuga Baba Le Mateginda Shide Baby Yin Bama Mashido Number 1 Yellow Mashibu Lo Yuraga Ocheda Dati Eddie Ayuga Number 1 Mashibu Lo Yusatari Address Number 1 Ajogo Yimyobi Kudogole Puseamlu Agudogole Shangjinsiamlu Daja Ocheda Ayushide Duga Kudogan Agudogan Mashibu Can eat Jole Mashibu Lo Yusatare Eraga Mecha Dati Ajizabo. Number 4, what is the method to remove these Adda deity, Sasda deity, Ocheda deity, and the belief that there is no karma in its results? Right view Samadhi removes these Adda deity, Sasda deity, Ocheda deity, and the belief that there are no karma in its results. The method of removal is Kammasakata Samadhi that sees that there are karma in its results, removes Machadeti that believes there is no karma in its results, Vipassanā Samadhi that sees there are only physical and mental phenomena, there are only cause and effect. There is only the nature of impermanence, suffering, and non-self, removes Adda deity, Sasada deity, and Ocheda deity. Question number 4. Eri Adda deity, Sasada deity, Ocheda deity, Can a Joe Machilo Yure deity Duego, Pebonga, Palobale. Eri Adda deity, Sasada deity, Ocheda deity, Can a Joe Machilo Yure deity Duego. Sama deity ga pere. Pebongaro can eat a joshi de lo. Timine Kamasakata Sama deity ga can eat a jo machilo yure. Mecha deity go pere. Yona myada shide. A journey, a jomyada shide, nature, dokha, netta, the bomya velu, timine. Vipassanā samadhitiga, Adda deity, Sasada deity, Ocheda deity duego pere. Number 5, what does removal mean? Removal means that because of knowing correctly, wrong knowing no longer arises, and one is free from it. It is the correct understanding that one comes to gain by noting and observing, seeing, hearing, etc.
at the moment of seeing, hearing, etc. It is not the knowledge of seeing and hearing without really seeing and hearing. Correct knowing arises after observing, seeing and hearing, when one really sees and hears. Question number 5. Pere sura bagu solura bale. Pere sura gale aman time ti de atwat. Ama ti dwe ma phit taw be kin twa da ko soda ba be. Myin se, ja se, sa di ma, myin ne, ja de, sa di phit. Shu mat bi ti ti twa da ha aman ti dwe be. Ma myin be, ma ja be ne, myin ne, ja de lo ti da ma hout phu. Takae myin na, ja da sa di ko shu bi ti lo aman ti phit da be. When one notes seeing, one knows that the eyes and the visible object are one thing, and the seeing consciousness and the observing mind are another. In the same way, one knows separately also when observing hearing. Furthermore, one also knows that one sees because there are the eyes and the visible object, etc. One also knows that because there is the desire to bend the bending organs, because there is the object to be known, one knows, etc. Because one knows that only physical and mental phenomena, cause and effect, exists. One comes to know with personal knowledge that there is no self. မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမျက်စိနဲ့အစင်းကတခြားမြင်သိတာမှတ်သိတာကတခြားအဲ့ဒီလိုလဲခွဲခြားပြီးသိတယ်ကြားတယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်တဲ့အခါတွေမှာလဲနီးတူပင်ခွဲခြားပြီးသိတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့အစင်းရှိလို့မြင်တယ်စသည်ဖြစ်လဲသိတယ်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ကိုယ်မှုဖြစ်တယ်သိစရာရှိလို့သိတယ်စသည်ဖြစ်လဲသိတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်နဲ့နာမ်မြအကြောင်းနဲ့အကျိုးမြရှိတာကိုသိတဲ့အတွက်အတ္တကောင်မရှိဘူးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိသွားတယ် By knowing in this way, one is Paripuran, Adda Deity, Sasata Deity, and Ocheda Deity. In particular, if one experiences that phenomena arise ever and ever new, because there are causes, then one is free from Ocheda Deity. If one experiences continuous disappearance, then one is free from
Sasada Deity. အဲ့ဒီလိုသိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိစစတဒိဋ္ဌိဥច្ခြေတဒိဋ္ဌိကင်းသွားတယ်အထူးအားဖြင့်တော့အကြောင်းရှိလို့အသိဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရရင်ဥច្ခြေတဒိဋ္ဌိကင်းတယ်ပြက်သွားတာကိုတွေ့ရရင်စစတဒိဋ္ဌိကင်းတယ် Number 6. How can one be totally free from wrong view? However, freedom from wrong view due to vipassanā is only temporary via Tadanga Vikamana. It is not total or permanent removal. Only when one realizes Sotapatti Magga will all wrong views be totally eradicated. Therefore, Sotapannas are not only free from wrong views in this existence. In future existences also, wrong views will not be able to arise. This is because Sotapatti Magga has uprooted major deity wrong views. It is also with this method of removal that we say that Sotapatti Magga eradicates the wrong path called major Magga. If one is free from major deity, then one is also free from major Magga, such as major Sankappa, etc. Question number 6 ဒိဋ္ဌိဟူသမျှဘလို့လုံးဝကင်းသွားရပါသလဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကင်းနေဆိုတာကတည်ငါဝိက္ခမ္ပနအနေဖြစ်တာကင်းတာပဲအမြဲတမ်းလုံးဝကင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသောတာပတိမတ်ရောက်မှဒိဋ္ဌိဟူသမျှလုံးဝကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်မှာယခုဘဝတွင်သာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝတွေမှာလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဟာသောတာပတိမတ်စမာဒိဋ္ဌိကအမြင့်ပြက်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲအဲ့ဒီလိုပယ်ပုံကိုလည်းရည်ပြီးတော့သောတာပတိမတ်ကမိစ္ဆာမတ်ခေါ်တဲ့လမ်းမကိုပယ်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကင်းရင်မိစ္ဆာစံကပ္ပစသောမိစ္ဆာမဂ္ဂင်တွေလည်းကင်းတော့တာပါပဲ Number 7. What are the 3 types of unwholesome thoughts that included in Miccha Sankappa? Miccha Sankappa includes the 3 types of unwholesome thoughts: Kama Vidaka, Vyabhada Vidaka, and Vihesa Vidaka. Question number 9မိစ္ဆာစံကပ္ပခေါ်တဲ့
အကျဉ်ဆိုးသုံးပါးကဘာပါလဲမိစ္ဆာစံကပ္ပဆိုတာကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိဉ္စဝိတက်ဆိုတဲ့အကျဉ်ဆိုးသုံးပါးပါပဲ Number 8. What kind of thoughts have been removed by Sotapatti Magga? Thoughts related to desire for objects that one wants are called Kama Vitaka. Sotapannas are not yet free from indulgence in sensual objects. Therefore, we must believe that Sotapatti Magga removes only thoughts of desire for sense objects that can lead one to be reborn in the lower realms. Question number 8 Sotapatti Magga ဘယ်လိုကာမအကျဉ်ဆိုးတွေကိုပယ်သွားပါသလဲလိုချင်စရာတွေနဲ့ဆက်ပြီးကျန်တာကိုကာမဝိတက်ခေါ်တယ်သောတာပန်မှာကာမဂုဏ်ခံစားမှုကမကင်းသေးဘူးဒါကြောင့်အပေကြစေနိုင်တဲ့ကာမအကျဉ်ဆိုးကိုသာသောတာပတ္တိမဂ္ဂပယ်တယ်လို့ယူရတယ် What are these types of thoughts? They are plans to steal another's possessions, to commit robbery, to commit sexual misconduct, to tell lies, etc. Sotapannas do not think these kinds of thoughts of the wrong path that can lead one to be reborn in the lower realms. ဘလို့အကြံတွေလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုခိုးယူဖို့လူရက်ဖို့မတော်မတရားပြုဖို့လိမ်ဖို့စသည်ကြံစီမှုတွေပါပဲသောတာပန်မှာအဲ့ဒီလိုအပေကြစေနိုင်တဲ့လမ်းမှာအကြံမျိုးကိုမကြံဘူး In addition, because Sotapannas are not yet free from dosa, they still have anger to a certain extent. However, we must believe that Sotapatti Magga removes Vyavada Vitaka, thoughts that wish for another person to die. They are not totally free from Vihisa Vitaka, thoughts of torture. If Sotapannas are working with oxen, horses, etc., they are not free from thoughts related to goading them. However, they should be free from Vihisa Vitaka, thoughts that think of simply torturing others so that they suffer. နောက်ပြီးတော့သောတာပန်မှာဒေါသမကင်းသေးတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးမှုတော့ရှိတန်သလောက်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးအားသေပါစေလို့ကြံတဲ့
ဗျာပါဒဝိတ္တကိုတော့သောတာပတ္တိမဂ္ဂပေတယ်လို့ယူရပါတယ်ညင်းဆဲဖို့ကြံတဲ့ဝိဟိង្စဝိတ္တကတော့အကုန်လုံးကင်းမှာမဟုတ်ပေဘူးနွားမြင်းစသည်နဲ့အလုံးလုံးနေရရင်အဲ့ဒီနွားမြင်းစသည်ကိုမောင်းနှင်ရမှုနဲ့စက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြံကတော့မကင်းပေဘူးဒါပေမဲ့စင်ရဲအောင်တတ်နှိပ်စက်ဖို့ကြံတဲ့ဝိဟိង្စဝိတ္တမျိုးကတော့ကင်းသင့်တာပါပဲ Number 9. How does one remove wrong speech, mecha, vaja? The person who keeps the 5 precepts after undertaking Musawada Uramani Sikavadam Samadhiyami refrains from poor speech. Similarly, with Musawada, one must also refrain from slandering, harsh speech, and frivolous talk. This is how to remove wrong speech, mecha vaja, with right speech, sama vaja, that one has undertaken. Question number 9 mecha vaja ကိုဘယ်လိုပယ်ရပါသလဲငါးပါးသီလစောင့်တည်ကျင့်သုံးတဲ့သူမှာမုစာဝါဒဝေရမဏိစိတ်ခာပရံစမာဓိယာမိလို့စောင့်တည်ပြီးတော့လိန်ပြောခြင်းမှကျင့်ရှောင်ရတယ်မုစာဝါဒနှင့်အလားတူဖြစ်တဲ့ဂုဏ်တိုက်စကားစေဆိုစကားအပိန်အပြင်းစကားများမှလည်းကျင့်ရှောင်ရတယ်ဒါကတော့စောင့်တည်တဲ့စမာဝါကြဖြင့်မိစ္ဆာဝါကြကိုပယ်ပုံပါပဲ For one who is keeping Ajivattamaka Sila, according to the precepts, one must refrain from all 4 kinds, Bambo, Michkanta, Vaji, Ducharita. This is also how one removes Mechavaja with the Samavaja that one has undertaken. Yogis who are practicing vipassana no longer have a chance to perform wrong speech in relation to whatever object that is observed. This is how to remove Mechavaja with vipassanā samavaja. အာဇီဝထမကစီလစောက်တည်တဲ့ကျင့်သုံးတဲ့သူမှာတော့စောက်တည်ထားတဲ့အတိုင်းဝကြီးဒုစရိုက်၄ပါးလုံးမှကျင့်ရှောင်ရတယ်ဒါလဲစောက်တည်တဲ့စမာဝါကြဖြင့်မိစ္ဆာဝါကြကိုပယ်ပုံပါပဲဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂီမှာတော့ရှုမိတဲ့အာယုန်တိုင်းနဲ့စပ်ပြီးမိစ္ဆာဝါကြကိုပြောဆိုနိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဝိပဿနာ
Sama waja phit Mecha waja go pebong babe. Number 10. What can uproot wrong speech that leads to rebirth in the lower realms? This worldly Samavaja, however, cannot uproot Mechavaja. It can remove it only via Dadanga Vikamana. Samavaja, which includes Sotapatti Magga, however, uproots wrong speech that can lead to reborn in the lower realms. Question number 10. Ape jaze naine Mecha waja rego Amipye Baga pe phet twa ba de le. Di logi sama waja re garo Mecha waja rego Amipye mape nai bu. Tadinga Wikambana ani phit da pe nain ja de. Sotapatti Magga pa de Sama waja garo Ape jaze naine Mecha waja rega Amipye pe twa de. Therefore, Sotapannas are totally free from verbal misconduct such as poor speech, etc., that can cause rebirth in the lower realms. However, as shown in the Visuddhi Magga, Anagami Magga totally eradicates wrong thought, Mecha Sankappa, slandering, Visuna Vaja, and harsh speech, Purusa Vaja. Rahata Magga totally eradicates frivolous talk, Sampaplaba, wrong effort, Mecha Vayama, wrong mindfulness, Mecha Sati, and wrong concentration, Mecha Samadhi. We must believe that Sotapannas can stay commit slandering, harsh speech, and frivolous talk that are not bad enough to lead to rebirth in the lower realms. ဒါကြောင့်သောတာပန်မှာအပေကြစေနိုင်တဲ့လိမ်မှုစသောဝစီဒုစရိုက်တွေလုံးဝကင်းနေဒါပေမဲ့မိစ္ဆာစံကပ္ပပိစုဏဝါကြဖရုစဝါကြတို့ကိုအနာဂါမိမက်ကအကျွင့်မဲ့ပဲတယ်စံဖက်ပလာပါမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာစတိမိစ္ဆာစမာဓိတို့ကိုအရဟတမက်ကအကျွင့်မဲ့ပဲတယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာပြဆိုထားတဲ့အတွက်အပေကြစေနိုင်လောက်အောင်မစိုးတဲ့ပိစုဏဝါကြဖရုစဝါကြစံဖက်ပလာပများကတော့သောတာပန်မှာဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ယူရပါတယ် Number 11.
how does one totally uproot Maicha Kamanda? A person who keeps the 5 precepts removes Maicha Kamanda such as killing, stealing, and sexual misconduct with Samakamanda Virdi Maganga, such as refrain from bodily misconduct such as killing, etc. Question number 7. Tammu asashi do Maicha Kamanda Kaya Dusiyai go Ajwime Amipye Bello Pedwaya Vadale Ngaba Dila Sabdi Chindone Duma Tammu Sado Kaya Dusiyai Ma Jin Xiao Mu Sama Kamanda Virati Magin Pi Tammu Komu Mataya Julomu Sore Maicha Kamanda Go Pere. For Vipassana yogi, there is no chance to commit bodily misconduct such as killing, etc. in relation to whatever object that is observed. This is the temporary removal of Maicha Kamanda with Vipassana Sama Kamanda. Sama Kamanda, which includes Sotapatti Magga, however, uproots without remainder Maicha Kamanda, bodily misconduct such as killing, etc. Therefore, Sotapannas no longer commit actions such as killing, stealing, and robbery, and sexual misconduct. Vipassana yogi maro Shumire Ayong Dine Sapi Tammu Sado Kaya Dusiyai go Punai Wim Shido Adagaro Vipassana Sama Kamanda Pi Maicha Kambanagu Dadinga Alupi Pedave Sotapatti Magga Pare Sama Kamanda Magingaro Tammu asashi do Maicha Kamanda Kaya Dusiyai go Ajwime Amipye Pedware Daja Sotapama Tachin Koyu Duye Chin Mapai Masain do Kamagondo na Mataya Julun Yesura Longwa Mashido. Number 12. How can one be free from wrong livelihood? Maicha Jiva. A person who respectfully keeps the precepts does not seek livelihood through bodily and verbal deeds of killing, stealing, false speech, etc. They search for livelihoods that can be obtained lawfully and purely. This is how to be free from wrong livelihood. Maicha Jiva with right livelihood. Sama Ajiva.
morality that one has undertaken. Question number 12. Mecha ajiwama balo kindwa badale. Tila go yo de sao xiao nire duha tachin khojin lingjin sa do ko mu no amu mya phit sibwa ma sha wu.တရားသဖြင့်ရှားကြံ၍ရသောစင်ကြယ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သာအသက်မွေးတယ်။အဲ့ဒါဟာစောက်တည်ကျင့်သုံးတဲ့စမာအာဂျီဝစီလဖြင့်မိစ္ဆာအာဂျီဝကင်းနေပုံပါပဲ။ For vipassana yogi, there is no chance, no longer the chance for making a livelihood with immoral methods in relation to whatever object that is observed. This is how to be free from Mecha Jiva with Sama Ajiva that is included and accomplished in vipassana practice. Sama Ajiva Maganga, which includes Sotapatti Magga, however, uproots without remainder all immoral means of livelihood. Therefore, Sotapannas are totally free from searching for livelihood with immoral ways. Vipassana yogi maတော့ရှုမိသောအာယုန်တိုင်းနှင့်ဆက်ပြီးမတရားသောနည်းဖြင့်စီးပွားရှာမှုဖြစ်ဖွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဝိပဿနာ၌ပါဝင်ပြီးစီးသောစမာအာဂျီဝဖြင့်မိစ္ဆာအာဂျီဝကင်းနေပုံပါပဲသောတာပတိမတ်မှာပါတဲ့စမာအာဂျီဝမဂ္ဂင်ကတော့မတရားသောပစ္စည်းရှာမှုမိစ္ဆာအာဂျီဝဟူသမျှကိုအကျွင်းမဲ့အမြင့်ပြတ်ပယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်မှာမတရားသဖြင့်စီပစ္စည်းရှာမှုလုံးဝကင်းနေ Number 13. What is the difference between Ducharita and Durajiva? Here, Ducharita should be distinguished from Durajiva. Unwholesome bodily and verbal misconduct not related to making a living are called Ducharita. Refrain from this kind of misconduct is called Sammakamanta and Sammawaja. Unwholesome bodily and verbal actions related to making a living are called Dura Jiva. Refrain from this Dura Jiva is called Sama Jiva. Dura Jiva is unwholesome livelihood. Mecha Jiva
is also called round livelihood. Question number 13 ဒုစရိုက်နှင့်ဒုရာဇီဝရဲ့ကွာခြားမှုကဘာပါလဲဒီနေရာမှာဒုစရိုက်နှင့်ဒုရာဇီဝကိုဒီလိုခွဲခြားရတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ကာယကံဝစီကံမကောင်းမှုကိုဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်မှကျင့်ရှောင်တာကိုသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာဝါကြခေါ်တယ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကာယကံဝစီကံမကောင်းမှုကိုဒုရာဇီဝခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုရာဇီဝမှကျင့်ရှောင်တာကိုသမ္မာအာဇီဝခေါ်တယ်ဒုရာဇီဝဆိုတာမကောင်းတဲ့အသက်မွေးမှုပါပဲမိစ္ဆာအာဇီဝမှားသောအသက်မွေးမှုလို့လည်းခေါ်ပါတယ် Due to the time constraint, I will stop the Dhammatalk here. Before we conclude this Dhammatalk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahāsi Sayadaw, which were given in the beginning. အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုအဆုံးမသက်ခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားစရာစကား3ရပ်ကိုထပ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီစကား3ရပ်ကိုတရားအစပိုင်းမှာတော့ကဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, the belief that the self is never destroyed, it exists permanently, is Sotapatti. If this wrong belief is very strong, then one cannot practice vipassanā meditation. Why? Because if a person who clings to Sotapatti cannot believe that there is no self, if one realizes Nibbana with Arahata Magga, the body and mind process will cease. Then he or she cannot practice meditation. Therefore, this firm belief is called Mahāgandhāya, danger or obstacle that can prevent one from attaining Magga. Number 2အတ္တကောင်ဟာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးအမြဲတမ်းတည်ရှိနေတယ်လို့ယူဆတာကစစတ္တဒိဋ္ဌိပဲဒီဒိဋ္ဌိခိုင်မြဲနေရင်ဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအတ္တကောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးအရဟတမတ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်ယုံ nant အစဉ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီစစတ္တအစွဲရှိတဲ့သူကမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမထုတ်နိုင်တာပါပဲဒါကြောင့်ဒီလိုခိုင်မြဲတဲ့အယူကိုမဂ္ဂတရေမတ်ကိုမရအောင်အန္တရာယ်ပြုတတ်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲ Number 2, thoughts
related to desire for objects that one wants are called kama vitaka. Sotapannas are not yet free from indulgence in sensual objects. Therefore, we must believe that Sotapatti Magga removes only thoughts of desire for sense objects that can lead one to be reborn in the lower realms. Number 2 လိုချင်စရာတွေနဲ့ဆက်ပြီးကျန်တာကိုကာမဝိတက်ခေါ်တယ်။သောတာပန်မှာကာမဂုဏ်ခံစားမှုကမကင်းသေးဘူး။ဒါကြောင့်အပေကျစေနိုင်တဲ့ကာမအကျဉ်းစိုးကိုသာသောတာပတ္တိမဂ္ဂပယ်တယ်လို့ယူရတယ်။ Number 3, in addition, because Sotapannas are not yet free from dosa, they still have anger to a certain extent. However, we must believe that Sotapatti Magga removes Vyavara Vidaka thoughts that wish for another person to die. They are not totally free from Vihisa Vidaka, thoughts of torture. If Sotapannas are walking with oxen, horses, etc., they are not free from thoughts related to goading them. However, they should be free from Vihisa Vidaka, thoughts that think of simply torturing others so that they suffer. Number 3နောက်ပြီးတော့သောတာပန်မှာဒေါသမကင်းသေးတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးမှုတော့ရှိတန်တလောက်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးသေပါစေလို့ကျန်တဲ့ဗျာပါဒဝိတက်ကိုတော့သောတာပတ္တိမဂ္ဂပယ်တယ်လို့ယူရပါတယ်ညှင်းဆဲဖို့ကျန်တဲ့ဝိဟိង្สဝိတက်ကတော့အကုန်လုံးကင်းမှာမဟုတ်ပေဘူးနွားမြင်းစားသည်နှင့်အလုံးလုံးနေရရင်အဲ့ဒီနွားမြင်းစားသည်ကိုမောင်းနှင်ရမှုနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြံကတော့မကင်းပေဘူးဒါပေမဲ့စင်းရဲအောင်တတ်နှိမ့်ဆက်ဖို့ကြံတဲ့ဝိဟိង្สဝိတက်မျိုးကတော့ကင်းသင့်တာပါပဲ May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. တရားနာပိဋကအလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု After we listen to the Dhammatalk and taking precept, today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbana
Nibbanassa Pacayo Hotu Imang no Punya Bhagang Sabbasatanang Dema Sabe Sata Sukhita Bhavantu Sadhu Sadhu Sadhu. Next month Dhammatalk will be held on the 24th of October 2021. နောက်လာတရားပွဲကတော့24ရက်အောက်တိုဘာလဖြစ်ပါတယ်